Yang juga sering ditanyakan adalah, jika tak ada gravitasi, bagaimana air laut bisa pasang naik dan pasang surut? Pertanyaan ini timbul karena dari kecil Anda diajarkan bahwa pasang naik dan surut disebabkan oleh gravitasi bulan. Karena sering mendengar, familiar, rasanya benar. Karena sudah melihat penjelasan dalam bentuk kartun CGI, lantas orang beranggapan bahwa gambar kartun itu nyata. Hanya sedikit yang bersikap kritis dan cerdas. Air samudra itu masanya 1,4 juta triliun metrik ton. Kalau air samudra sebesar 1,4 juta triliun metrik ton itu bisa ditarik oleh gravitasi bulan, kenapa badan Anda yang cuma 50 kg nggak ketarik? Dan kenapa cuma air laut yang mengalami pasang? Kenapa air danau tidak? Gunakan kecerdasan Anda. Coba pelajari data. Berapa sih gravitasi bulan? Bagaimana mungkin bulan yang katanya punya gaya tarik cuma 1,6 meter per second kuadrat, jaraknya katanya 400.000 km, bisa narik air laut yang masanya 1,4 juta triliun metrik ton? Sementara Anda yang beratnya 50 kg tidak tertarik sama sekali. Gunakan rumus gravitasi yang manapun, bukan dengan opini dan fantasinya sendiri. Tak bakal bisa dijawab. Air laut pasang akibat gravitasi bulan adalah mitos yang tak bisa dihitung dan tak dapat dibuktikan di alam nyata. Itu bukan sains, itu adalah tahyul yang diajarkan berulang-ulang di sekolah. Coba dengarkan apa kata saintis Globe sendiri tentang mitos gravitasi penyebab air laut pasang. So, if gravity from the moon and the sun is really responsible for tides in the ocean, and water is water, then why don't we see tides in lakes? Yang mengalami air pasang hanya laut, tak berlaku untuk air tawar. Guess what? Whatever you believe about why ocean tides exist is probably wrong, even at the most basic level. Orang sering tak sadar bahwa pengetahuannya selama ini bisa saja salah. In fact, every YouTube video I've ever seen about tides, including ones made by smart people, explains the tides incorrectly. Wake up people, saintis sendiri sebenarnya salah dalam menjelaskan. Typically they show this diagram along with an explanation that goes something like this. The moon's gravity is stronger at point A and weaker at point B than it is at Earth's center. The net effect of this differential in the moon's gravity across the Earth is to stretch the oceans out like taffy, ergo why the oceans bulge out at opposite points along the Earth-Moon line. Now that explanation sounds plausible, and a lot of well-known scientists give it, but as we'll see, it's not correct. Bahkan penjelasan yang sering disampaikan oleh saintis terkenal pun salah. What's wrong is the explanation for the bulges. They aren't actually being lifted or stretched by that gravitational differential. Something much more subtle is happening that even many professional astronomers and physicists misunderstand, including me for many years. Betapa naifnya jika orang berpikir apa yang dikatakan oleh saintis itu pasti benar. So don't feel bad. Tides are tricky. But today, we're going to set the record straight, and in the process, understand how it could be that the ocean has tides, but lakes, bathtubs, and cups of coffee don't. Lantas, kenapa bisa terjadi air laut pasang? Anda harus paham hukum fisika yang bernama diamagnetik, bahwa air itu menolak magnet. Apalagi air yang mengandung garam. Pada eksperimen ini terlihat bahwa efek garam membuat gaya tolak magnet menjadi lebih tinggi. Itu sebabnya yang mengalami pasang naik surut adalah air laut, bukan air danau. Matahari dan bulan memiliki energi elektromagnetik yang tinggi. Perputaran bulan dan matahari mengelilingi bumi mengakibatkan air laut bergelombang dan mengalami pasang naik dan pasang surut. Matahari dan bulan adalah dua energi yang berlawanan. Matahari memiliki sifat elektromagnetik positif, membuat air laut pasang surut di siang hari. Bulan memiliki elektromagnetik negatif, membuat air laut pasang naik di malam hari. Posisi bulan dan matahari mempengaruhi kuat atau lemahnya daya pasang. Sama seperti baterai yang membutuhkan energi positif dan negatif untuk bekerja dengan baik. Ketika posisi bulan dan matahari pada titik terdekat dan terjauh, yaitu awal bulan dan tengah bulan Hijriah alias bulan purnama, air laut mengalami pasang yang lebih besar, disebut spring tide. Ketika posisi bulan dan matahari 90 derajat, sekitar tanggal 7 dan tanggal 21 Hijriah, daya pasangnya pada titik terendah disebut neap tide. Asal kata dari neap dalam bahasa Inggris kuno, artinya tanpa daya.
bukan hanya air laut pasang, tapi juga pusaran angin dan topan mengikuti pola pergerakan matahari dan bulan mengelilingi bumi datar. Ini adalah aksi dan reaksi antara bumi sebagai pusat alam semesta dengan matahari dan bulan. Daya elektromagnetik yang dimiliki oleh bumi membuat matahari, bulan, dan bintang-bintang berputar mengelilingi bumi. Sebaliknya, daya elektromagnetik matahari dan bulan mempengaruhi perilaku alam di bumi. Di samping faktor elektromagnetik, juga ada faktor frekuensi suara yang mempengaruhi air dan benda-benda lain di bumi. Gelombang suara secara nyata dapat merubah bentuk air dan benda-benda lain di bumi. Kesimpulannya, kombinasi dari gaya elektromagnetik dan frekuensi suara antara bumi, bulan, dan matahari mengakibatkan pusaran angin, gelombang air laut, pasang naik, dan pasang surut. Bumi adalah pusat alam semesta, dan kita, manusia, adalah makhluk yang spesial, anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkembangan terakhir, saintis menemukan bahwa bukti-bukti saintifik berupa cosmic microwave background menunjukkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Temuan saintifik ini tentu saja menggemparkan dan menimbulkan kemarahan di kalangan para saintis sendiri. Terlebih lagi, setelah kalangan saintis yang punya hati nurani mengemukakan temuan ini lewat film dokumenter sains berjudul The Principle. Berikut adalah cuplikan berita tentang dokumenter Bumi Pusat Alam Semesta itu pada CBN News. A new documentary is so controversial, scientists and even people in the movie are condemning it before they've had the chance to even see it. It'll have the effect of literally putting Earth back at the center of the universe. The principle goes to the very edges of the vast universe and to the latest science to present what its makers believe is solid evidence the whole universe is aligned with and circling around Earth and its Milky Way galaxy. As if the galaxies preferred to lie at some periodic spacing out from the Earth. This is sort of like saying that our galaxy is somewhere near the center of the universe, and when you look at the galaxies arrayed all around us, they're on sort of like giant shells. Film dokumenter ini bukan hanya membuat gempar para saintis, tapi juga membangkitkan kesadaran awam yang bukan saintis. Contohnya ini, Eddie Bravo. Ia bukan saintis. Ia adalah jagoan seni bela diri Brazilian Jiu-Jitsu, tapi otaknya cerdas dan kritis. Dengarkan apa kata Eddie Bravo tentang film dokumenter The Principle pada talk show Joe Rogan, pewawancara ajang bela diri campur terkemuka UFC. Amazing documentary, just a fucking life-changing documentary called The Principle. Have you seen that? No, I've not. Fuck, yeah, Michio Kaku's in it, a bunch of physicists, like professors from MIT. It's just a bunch of dudes, and like religious scientists too. They have like 2 or 3 of them. It's like 10 dudes, like a navigation expert, physicist, Michio Kaku, and they're all just going back and forth. You know, all these astrophysicists and cosmologists and shit going back and forth, discussing space. So they're all trying to figure out, is the universe spinning around us, or are we spinning around the universe? And you hear them explaining
how it all went down. Once you go through the whole story of what we think about space and all, they tell you, we don't know shit. We're looking at a bunch of lights in the goddamn sky. You're gonna tell me that light and that light that's 100 trillion light years away? How the fuck did you figure that out? Eddie Bravo sadar, kok bisa kebohongan angkasa luar dipercaya oleh begitu banyak orang di dunia. Because anytime someone says anything about space, you automatically think, someone figured it out. You don't know the guy's name. You don't know the name of the experiment. You didn't look into it yourself. You just think when someone tells you, how far is the Earth from the sun? They'll say, 93 million miles away. Like you just, right. Everybody relies on someone figured that out and someone double-checked it. Dude, it's math. Right. It's science. It's math. But no one really knows. You're going on what you read and whatever hits you first. Logika berpikir Eddie Bravo sama persis dengan pembahasan kita di episode 11. Juga persis dengan yang dikatakan oleh Nikola Tesla. Saintis modern hanya mengandalkan rumus matematika tanpa observasi dan eksperimen. Asumsi di atas asumsi. Hingga akhirnya membangun dogma heliosentrik yang tak ada hubungannya dengan alam nyata. So the problem with cosmology is that we keep inventing theories, ad hoc theories, to try to explain the data, such as inflation, dark matter, dark energy, and so on, just to keep patching the theory up. So the Earth is not moving exactly like the Michelson-Morley interferometer says it's not moving. Albert Einstein himself said that if Michelson-Morley is wrong, then relativity is wrong. Usually in science, if we're off by a factor of 2 or a factor of 10, we call that horrible. We say something's wrong with the theory. We're off by a factor of 10. However, in cosmology, we're off by a factor of 10 to the 120. That is 1 with 120 zeros after it. This is the largest mismatch between theory and experiment in the history of science. Berikut adalah penjelasan Eddie Bravo dari kacamata awam tentang temuan mengejutkan bahwa cosmic microwave background menunjukkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. They took a picture, it's called a cosmic microwave background. It's a picture of all the galaxies all the way around you. And they took a picture. They did it in 2006. It's not a conspiracy theory. This is a science documentary that I'm talking about. I'm not talking about a conspiracy theory documentary. It's a science documentary. Michio Kaku was talking what's about it called this. Again? The Principle. Okay. The I'll Principle. check it It's called the Copernicus Principle. And what they found, this is what they found in the first reading, and they thought there must be a mistake. There must be a mistake until 2013, the European Space Agency, they found the same thing. And this is what, right now, cosmology, they don't know what the fuck to do. You know what they found out? The cosmic microwave background shows that all the galaxies are on shelves lined up to us. That we're at the fucking center. They don't know what to think about. This is in this documentary? That's what the documentary's about. Lantas, mengapa para saintis marah, berusaha menutup-nutupi dan membantah fakta saintifik yang menunjukkan bumi adalah pusat alam semesta? They built their careers on this, and it would be admitting a major mistake. This cosmic microwave background is like we are seeing the fingerprint of God, the hallmarks of the Creator. The idea that we, the Earth, or we humans, are nothing special, we're just a cosmic accident. Because if you're not in the center, and you're out there somewhere where nobody has any signposts, this is where you are, then that breeds a kind of atheistic view of the cosmos, you know, just time and chance got us here. And so the Copernican principle is the mainstay of modern science today because it's basically atheistic. So if you find a center in that big mass, well, that means somebody had to make it that way. There's a designer behind it, you see. So that's why they want to get away from the center idea. Jadi, fakta saintifik cosmic microwave background menunjukkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Di sisi lain, kita tak bisa pergi ke angkasa luar, hanya bisa mencapai 80 km dari permukaan bumi. Di atas itu, langit tak dapat ditembus dengan bom nuklir sekalipun. Kita tak bisa pergi ke bawah. Manusia cuma bisa membor bumi sedalam 12 km. Setelah itu, bumi terlalu keras hingga alat apapun tak mampu menembusnya.
Semua gambar-gambar inti bumi bola seperti ini adalah asumsi di atas asumsi yang ditunjang dengan gambar animasi. Tak ada yang tahu apa sebenarnya di perut bumi ini. Kita tak bisa pergi ke atas, tak bisa ke bawah, juga tak bisa pergi ke samping bumi, sebab kompas tak berjalan dengan baik di Antartika. Tanpa dijaga tentara pun, tak ada yang bisa menembus Antartika.